Здорово-здорово, дорогие друзья! Добро пожаловать на продолжение по прохождению Baldur's Gate 3. В общем, вне серии я посидел, там все рассортировал, лишнее продал. Купил я, в общем, тот армор из конца предыдущей серии. Я уж не помню, сколько он стоил. В общем, я его купил, на всех одел, все разгрузил, поэтому, так сказать, инвентарь чистенький. И много свободного веса. Всем приятного аппетита, кто кушает. Всем приятного просмотра. Погнали дальше изучать Нижний город. Ну все, самое главное, это торговца нашли, вот этого кузнеца, это самое важное. Тебе, в принципе, ему можно абсолютно все забагривать. У него еще денег там до хрена, поэтому идеально. Игра, ты можешь, пожалуйста, прогрузиться. Спасибо большое. Так, я на месте. А, да, кстати, надо этот покрасить доспех. А, у нее были эти сапоги-гитянки с полетом. Ну, короче, я их выкинул. Не знаю, нафиг они нужны. Они-то не нужны, но, типа, ладно, я без этого обойдусь. Вот как раз, чтобы она не застревала. Испытание ловкость +1. Наверное, это и не сильно важно, но, типа, плевать. Вот я делаю этот доспех. А доспех Кедрика Торма я просто выкинул его по итогу. Так, да, все, погнали. Сейчас. Быстрому. Так. Меняем. Оп. В красоте. Отлично. И вот эта вот история. Оп. Все. По красоте. Краски нормальной нету. Тоже краску сидел, блин, подбирал. Ничего нормального не было. Была еще там неплохая розовая. А так. Мне больше всего нравится там какая-нибудь, типа, есть синяя краска, ты красишь, думаешь, будет синий цвет, он зеленый, блядь. Написано там какая-то зеленая краска, красишь его в зеленый, блядь, появляется синий. Сука, как это работает? Не понимаю. Ладно. Все, сохраняемся. Погнали дальше. Ну вот, кстати, сейчас будет где он. Да, господи. Hey, wanna play pretend? You and me. Let's imagine I get to live 50 more years. We have a whole life ahead of us. What do we do? Воверно жить поедем, блядь. We can dream, soldier, but the thing about dreams is they aren't real. Anyway, either one of us could drop dead tomorrow for any reason at all. No moment is guaranteed, except this one. And this one. And maybe this one too. I have no less than anyone else. A guarantee of nothing. Damn it. I wish I had a longer road ahead of me. I want to walk it with you. I'm not really tough enough to face any of this, you know. I'm scared shitless. But there's a courage in me I never knew I had. I've always thought I was fearless. Never scared of a fight, of the future. But dying has taught me so much. There's no courage in fearlessness. There's courage in being fucking terrified, but still going forward. Still being grateful. Still trying. We're going to save this city. Together. It's going to be the last thing I do. А что, город 50 лет будем спасать или как? That's why I know we're going to win. Let's get busy with it. I've got the rest of my life ahead of me. And a lot to do before I go. Ой, такс. Блин, где этот дурак-то? Вот он. What can I do for you? То есть вот, у него еще 15 тысяч осталось. Кстати, я, наверное, единственное, что пожалел, то, что я вот этот шлем по итогу продал. Потому что у меня... Вот это сойдет шлем, это тоже сойдет. Вот этот, вот ебо вот этот шлем поменять. Хотя... Ладно, не знаю, короче, нет у меня нормальных шлемов. Вообще нету, к сожалению. Каких-то более-менее вменяемых. Найти я, к сожалению, не могу. Все, ладно, полетели. Так, чё, как тут пройти? А, вот сюда можно... А, сюда еще и не зайти.
Иначе. Дьявольская кузня. Вообще, это что за место такое? Что здесь? Это кузня. Дьявольская. И детки бронзы. Вот такой хер не нужны. Сундучок есть. Ну, допустим. Говорится, такое себе. Что он здесь не работает? Ладно. Я не малейшего понятия. Ну, наверх залезем. Дьявол автобиография. О, дневник. Ну-ка. Шлем. Понятно. Шлем. Пойдем. Идем дальше. Чем займемся? На кладбище можно все всякие эти склепы позалезать, но, наверное, не надо, да? Так, пойдем, получается, вот эту кору Хайбери. Предупредим, что ее хотят зарезать. Пойдем туда. Так, а это что за... Так, это вера у нас, да? Something's on my mind. You've got to talk to the locals if you want the true story about Stelmane's death. The Gazette would never print all the juicy details. You eaten at the elf song before? Awful, just awful. I had a stew there once that looked like it had a finger in it. А это что за дверь? Дом Амбруста. Чего? What are you doing here? This is a private. Понятно, ладно. Сильно-то и хотелось. Hello. Nice day for a walk. You know, I really do think red is the best wine. Вы что делаете? There's some rather lovely vintages out today. I'd get in quick if I were you. Ладно. Винный фестиваль. These barrels aren't light. I'll tell you that for free. Why, hello there. We were just about to try some of Master Metzley's delightful wines. Would you care to join us? Oh, they do look ever so tasty. Ah, Mrs. Highbury, I prefer to conduct tastings individually, so I may assess your palate. Ой. Call me Cora, Master Metzley. And I'm afraid I must insist on their joining us. Wine's no good without company, after all. See, Master Metzley? Surely you can't turn away a prospective customer. Спасаем бабку. I was in business for a great many years, Master Metzley, and my wife, as always, is most correct. Very, well. Here, now leave me to attend my customers, please.
Так. Заебись, как говорится, да? Но мне кажется, я все равно бы ее не мог спасти, даже если бы я ее предупредил. Так. А сейчас мы с тобой поговорим, козел, блядь. Конечно, 94 промах. Конечно, блядь, 94 промах, конечно, блядь. Конечно, блядь, 94 промаха, блядь. Как же я в это верю, блядь. Господи, блядь. Как же я в это верю, блядь. Concentrate. Take you. Какая помеха? Сюда, не? Я его, короче, подблочу, чтобы он этого чела не убил, не дай бог. Ладно, ломать не будем. Просто вот так вот сделаем. Please, leave me to... Блин, а я мог ее спасти или нет, мне интересно. Но мне кажется, ничего бы не поменялось, она по итогу так уже бы сдохла. Блин, мне интересно проверить. Поменялось бы что-нибудь или нет? Интересно, лох я или не лох? Вот в чем вопрос. Запах вина, ударяющий сладкий, с едва-уловимой едкой ноткой. Это отрава. Бля, а как сильно вот решает то, что вот ДНД прокнет или нет? Боже, вот это меня так раздражает, блять, в этой игре, я не знаю. Вообще пиздец. Вот и все. И когда ДНД прокнуло, просто все кардинально по-разному, да, идет. Сколько тут вариантов диалогов. No, it was perfect. Perfect, perfect, perfect. You have sullied it with knowledge, made it an unclean sacrifice. I will remember your face. And I will peel it from your skull, should you interfere again. А, и она выжила, да? Ой, бля. Ладно, я теперь всегда, короче, буду F8 нажимать, когда у меня вот это вот по итогу хуйня не прокнет. Вот что я могу сказать. Что делать-то с этими? Не знаю, я перепрошел в пизду, короче. Ну, Не, ну вы, конечно, заебись здесь встали. Спасибо вам большое, блядь. Как... Очко, блядь.
козел, блядь. Как ты не сдох-то, блядь, а? Блядь. Ну ладно, давайте я, наверное, их убью. Какой смысл-то? 2 раза, блядь, показывать. Вообще не вижу смысла, блядь. А он что, про личники? Сука, животное, блядь. Ну, правильно, правильно, блядь. У единственного... Ой, ладно, все, блядь, не бомбит. Он просто не горит, блядь. Каждый удар крит, блядь. Вообще каждый, блядь. Просто каждый удар... Ой, блядь. Уж так ёбнуть. Блять. Господи. Блять, конечно. Ой, боже, как не бомбит. Вот просто не бомбит. Меня не бомбит. Ладно. И 1 хп у урода остался. Ну, конечно. Опять критический удар. У тебя чё? Человек крит, блять. Я не знаю. Сдохни нахуй. В шоке, блять. В любом шоке нахожусь, блять. Крит, 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 крит. Why, yes, Edvard. Can I call you Edvard? Well, Edvard, I do support Lord Gortash's campaign. For several reasons. Ой, да. Light on my feet. I need a quick word. Horrid man wanted to do. I still can't believe. Why would anyone want to kill me? Thank you for saving us. Первый раз я обосрался, так скажем. I still can't believe. Понятно? I still can't. Я не с тобой общаюсь. I still. Понятно. Ой, да. More for me. I still can't believe what that horrid man wanted to do. Люк какой-то еще есть. Что за деревянный сундук, которого здесь нет? Точно дотянуться. Что за, блядь? Let's see what this does. Children are safe. А что на втором? Better than ever. All the articles about cults and war. All right. Раньше, что я могу у них в доме сундуки лутать? Тут нормально.
Письма какие-то. Там скорбно. Не знаю, зачем я это заберу. Так. Пойдем дальше по своим делам. I just hope the children are safe. Thank you for saving Cora. Thank you, thank you. Thank you for helping Cora. I couldn't do any of this. Ладно, пойдем дальше своей дорогой. How many barrels of wine will we need? Enough to make the guests forget. Что дальше-то у нас? Так, а что не так? Я же с ней поговорил. Почему она подсвечивает? Понял. Что-то сломалось нахрен? Так я лучше сразу тогда загружусь. У меня опять что-то, блядь, поломалось. I still can't. Еще ладно, посрать. Идем дальше. Знаю, что это такое. Да и знать не очень хочется. Так. Прямо вниз теперь прогуляемся. What do I think of Lord Gortash's still watch? Well, I am so glad you asked, Edward. А мы тут можем пройти? О, мы здесь можем. Что тут происходит? Hey. Да что? The paper says we're safe here, but we're not. We may as well be outside the walls with the absolute. Kinda terrifying that the likes of Lord Gortash can just decide what's true or not. Despicable. Baldur's Gate's never going to be safe with the absolute. Понятно, ничего интересного, все то же If this lot самое. have got a problem with the Gazette, they should take it up with the editor, not make a Да. The hostel's up that way. You won't find better around here, unless you can pay for it. I bet that hostel lady wouldn't make you clean the dishes. Где приют? Ладно. О, ждённый стражник? Нихера. Комнатный страж. Прикреплённый к нему бирка гласит: устройство неисправно, возврат литейной остальной стражи в западных доках. Ты чё орёшь? Do you know how hard it was to get those cabbages into the city? Nigh on impossible. А мне чё? Мне насрать. The lower cities are bloody warren. I'm surprised anyone can find their way around. We're not lost. Just taking in the view before continuing on our way. Ну-ну. Ну-ну. I'm going to ask. Место расследования. No, no, you mustn't. The city is Crime scene not open to public by order of the Flaming Fist. А я могу как-то по-другому сюда зайти? Наверное, нет. Насколько я могу видеть? Все разрушено. Так, ну... Женщина, давай. Надо работать. Такое дело. The humble home of Огромный дом Frank Франка Peartree. Кружки. That's not going to work. Так. That's curious. Так, секунд, так, господи, что с камерой-то происходит, а? Might not be the time. Так, что у тебя есть? Письмо. Провальная записка. Читаем. Зря сюда полез.
игрушка. Ты расставил огнеплюев этого лордишки по моему городу. Мерзость. Они не оставляют крови, никакой красоты. Оставляют только пепел и черные трупы. Я пишу это, пока иду по твоему подвалу. А он большой, просторный. Никто никогда не соберет все кусочки тебя. Я как следует их разбросаю. Интересно, блядь. The corpse regards you lifelessly. Так, кто ты? Похуй? Похуй. Так, кто убил тебя? Понятно. Звали, нахуй он, наверное, знает. Так. Похуй. Куда ты? В бараках тварь живет. Хорошо, кто его убил. Ну, наверное, вряд ли он знает, как звали его. Ну, хотя, как тебя убили, понятно, его просто зарезали. Почему тебя убили, ну, скорее всего, он просто был в списке. Откуда, тем более, он это может знать? Понятно, короче. Ладно. Ключ от сундука. От какого сундука? Here goes nothing. Ключ от люка? Интересно. Так, не понял. А люк где? Ага. Такое дело. Да. Чё они со мной-то пошли, ёлы-палы? Пойдемте. Такое дело. Стейшн, блять. Еще чел сдох. Breathe deep and move. That corpse is huge. And is that a burning heart? О, руку клоуна нашли. Так, чучело Яга Шуры, сжегшего свою смертность. Что толку от его сердца? Он считал себя титаном, но и сдох, шепча имя матери. Прекрасно. Так, сейчас главное руку вложить. Давайте с ним попиздим. В смысле? А? Почему не скипнулось? Пизду. О. Ты будешь со мной пиздеть? Охуенно. Предложение. Прочесть. В моем распоряжении оказалась крупная партия адского железа, каким образом к делу не относится. Важно другое. Не помешает содействие в распространении оружия, выкованное из этого исключительного металла. Понятно, короче. Подсоса Гарташа убили.
спасибо. Что такое? Брать. Это... Сует так. Кошель, хорошо. Soldier. Интересно. Ну, все это заберем, подадим. Так, что-нибудь есть полезного? У него нифига. Так. Книга учета, где перечислены все покупки и продажи, касающиеся торговли, получаемой от дьявольских источников и горташем оружия из адского железа. Ключик есть. Записано. Так. Ну. Так, вот и сейф. Монета души. Короткий меч +2. Говно. Говно, так, держи. Поел будет. Ну и как я понимаю, на этом все. Больше ничего нет. Ладно, я буду появлять клоуна нашли, на том спасибо. Так. Мы еще, кстати, можем вниз пройти, а тут что? Обследовать фейерверки Филагира. Подозрительные игрушки, да? О, хорошо, хорошо. Пойдемте вот сюда вниз прогуляемся. Я хочу посмотреть, что здесь есть. Фига себе. Ты еще кто такой? Shouldn't go wandering in dark alleys. Very dangerous hobby. Gets people killed. На пальце полуорка замечаешь необычное кольцо. Оно довольно массивное, и на нем выгравировано какой-то... Выгравирован какой-то странный символ. Давай. Бля, я даже не удивлен. Сойдет. Так. Ты припоминаешь, что этот символ был на ящиках, предназначенных для Кины Девятипалой, предводительницы гильдии. Этот громила работает на нее. Ой! Stop staring. Start walking. Last chance. Плут-обман. Ну давайте плут-обман. Почему нет? Не удивлюсь сейчас, если единичка вылетит. Хотя тут 2 кубика, блять. Ладно. Ты жду, когда мне 2 единички упадет. Of course. She didn't tell me you were coming. Always don't let anyone through, Tuscan. Never here's a list of special guests. Confusing. Come, I'll take you to the guild hall. 9 fingers is inside. Как говорится, не нахер я сюда приперся. Хороший, да. Где это таверна, да?
Близкая таверна, блядь. Куда пришел? Ну я что-то у меня предчувствие хуёвое. Возвращение в родные пенаты. Да. Найти проход в подземную таверну. Короче, я чувствую, ничем хорошим это не закончится. Чувствую, предчувствую, так сказать, этот вкус резни, короче. All crime stays in the city streets, where it belongs. Break this rule, and you die. Ага. Так. Живая, блядь. Я думаю, дьявол спиздил, блядь. Пойдем со всеми пообщаемся. Oh, you rancid bastard. See? Mine's fresh. Welcome to the Guildhall, Faerun's finest festo. As long as you're not sober. Понятно. Able to smell. Так, ну привет. Wow, look who it is! Glad to see you in the city. Hope you found plenty of coin in Ketheric's coffers. Ready to do some business? Бизнес? Так. Найти мол. Да, мол-то нашел. Так. Держи. Для тебя берег. Весь этот мусор. Что такое? Хуйня. Вроде есть такой. Идеально. Блин, а мне интересно все у нее спросить. I survived the hells when Elturel fell. Compared to that, slipping out of Moonrise was child's play. Понятно. Oh, I've got a few ideas. I'll be running this whole place in no time. А квест типа просто зачелся и все? Ну да, просто найти мол. Понятно. Ready to do some business? That's right, specializing in pre-owned goods. You want to trade? Talk to Sticky there. I'm in management. Busy, you know. As you know. Чё есть, малой? Fetcher isn't himself, so I'm running the shop. You buying or selling? Так. Вы прячетесь? Течение, которое необходимо бросить при атаке, чтобы нанести критический удар, уменьшается на 1. Что такое? Спор ускорения. Нихера себе. Пушка пехолдера, блядь. Ну вообще, для меня... Хотя, блядь, не помню файт, когда я хоть прятался последний раз. Let's just say the previous... Идет.
Так, а тут... I'm ready. Пускай он пока вот тут валяется по итогу. Ты кто? Don't bug me. I'm making plans. Чьи планы? I'll go this way. Ты что скажешь? I ought to speak. Ой. Right. Which crew are you with? Bellbreakers? The Children of Hall? Названия тебе знакомые. Две из многочисленных бригад, составляющих гильдию, криминальную больницу, стоящую за каждым маломальским заметным преступлением в городе. Так вот, можно? Спасибо. Two of the many crews that make up the guild, Червеголовые. a loose collective with ties to every criminal enterprise in the city's underworld. Жалко саму не выбрать название, ну ладно. Приколу. Can't say I've heard of you. Spare me the story behind the name. I'm sure it's very scary. Fair warning. The Guildmaster wants no fraternizing with the Zentarim. They're here to work, not share war stories. They won't be much use to us if they're drinking and dicing when the Stone Lord kicks the door down. You won't. The Black Network is working for us. The Guild is hardly a soft target, but we're not set up for the turf war the Stone Lord set on fighting. He came out of nowhere and ate up half our turf in a 10-day. So if you're speaking to the Guildmaster, maybe step soft around the topic. Спасибо. Ну. Moving in. Your eyes are going. Just make sure it stops at your eyes. What's up for discussion? Походу намечается If резня. it's Uktar you're after, he's in with the guild. Блин, хотя здесь мол, как я могу убить мол, блин. You won't find much fun here today. Guildmaster. I'm sorry, sweetie pie. I don't do requests. But toss me a few coppers, and I'll shoot you a saucy wink across the bar. Very kind of you, sir. I'll be dedicating the next keening. Что-то поменялось? Ничего не поменялось, понимаю. Guildhall is not what it was. No gambling, no blood games, no... Thanks, but... Это? You can get near anywhere in the city from here without seeing daylight. Look now, the Guildmaster's little hunt is... Do you hear the Harpers were half wiped out? We should be sticking the last of their bleeding hearts instead of guarding this place. The Guild's no army, however tough they act. Just 20 different thieves. Uniform's a bit patchy, I know. I was flaming. Интересно. А? I know times are tough, but this crowd could mingle a bit, eh? We're all on the same side.
Don't give me that squinty side eye like all that. Nine Fingers is well respected in the Zentarim. If the Stone Lord's pressing in on her territory, we're here to help. Missed the welcome parade, did you? Hugging, tears. It was just lovely. True, we've been better liked in towns we bloody conquered, but it's hard to blame Nine Fingers. On top, undisputed for years. Then you have to call the likes of us in to protect you from some shithead calling himself Stone Lord. I'd be embarrassed too. Понимаю, да. Не знаю, стоит ли с ними говорить. Ого. В одной фразе получим. Bit of a letdown. Понятно? Буквально по одной фразе. Go on. Ладно, пойдем. Кажется, я туда вон точно не хочу, в самый низ. Так. Ну, пойдем туда поговорим. Еще у нас как будто выбор есть. Идем сюда. Это надо сохраниться, блядь. Блин, а если я начну резню, Мол убежит, надеюсь? Так, будем по порядку. Что скажешь? Don't mind the ladies' court. Just a game we play. Figuring how we'll kill you if you cross kill me. nine fingers. Да-да. Bare hands. A charm, of course. And then you'll do it yourself. No distractions, mate. Nine Fingers has me watching over Pierre Priss here. Wants her friends in Parliament close with this new Duke making moves. Ты что скажешь? You did not see me. A peer of the Parliament openly walking the Guildhall would sell a few copies of Baldur's Mouth, I expect. На? Ты что скажешь мне? What's the point in paying the guild for protection when they've pulled back all their crews? There's a bloody army coming. Careful around the Steel Watch. The old guard gave thieves a slap on the wrist, but those bolted bastards will rip off the whole damn arm. Что скажешь? Before you ask, I ain't got none of that plum prosecco. Now, what can I get you, newcomer? Что у тебя есть? Коневый доспех-то. Прикольный доспех. Пьяный мастер. Понял, принял. Ладно, у него ничего, короче, по итогу ценного-то нет. Around here, silence is golden, mate. Best remember that. Now, what can I get? Beverages of distinction. Or in some cases... Ну, в общем, ладно. Так, а что, я могу зайти? О, да могу, а сюда? Сюда могу. В общем, разница. Кто знает. Так, пойдем сюда. Ты... Сейчас бригаду подождем. Пойдем. Так, группа поддержки. Давайте. Хорошо, заходим. Кабинет девятипалый. Ты что скажешь? What? Lady AQ still... А? Что скажешь? It's an orphanage, Ukta. What would you have me do? Seize their toys as payment? Well, they failed to pay tribute. We should withdraw our protection, at the very least. And cede more ground to the Stone Lord? You're not suggesting I yield a single inch of the city, my city, to this cult? We already look weak.
if you're seen to be forgiving debts. I didn't say forgive. Seize the building. Are many children old enough? If they protect what's mine, we'll consider that a start on what's owed. Yes, Guildmaster. Excuse me? This is a private council. Keep your underpants clean, Uktar. We're playing host to a hero. You recall our reports of Ketheric Thorm, General of the Absolute, Champion of Merkel, unkillable Tyrant of Moonrise. Meet the one who killed him. Угу. Неужели я такой безвестный? Ну, давайте включим дурачка. The Guild is this city's first and last line of defense. It's only natural that we watch the gates for anyone interesting. I'd say you qualify. I already know the one thing about you that I need to. You've crossed paths with the cult's leadership before, and you're still standing. I mean to burn the Absolute from the face of my city. So if you mean to help, congratulations. We just became the best of friends. Не, я бы так это не назвал. Это громко сказано, что мы стали друзьями. Я бы сказал временные союзники. Ну, не знаю, можно ли тут выбрать все? Такие ревингтонские крысы. Это кто это, блядь? Я даже не помню. Oh, did you enjoy the encounter? A charitable donation to the good protectors of Rivington. Was that the tune that played you? The rats usually keep a lid on their nastier notions, but with the Stone Lord business distracting me, some are starting to test the leash. All the more reason to be rid of the cult quickly, so I can remind my crews it's not a leash round their necks if they cross me. It's a noose. Так. Информация нужна? А какого мне рода информация нужна? Только как, наверное... Да мне никакая информация не нужна. Что? Какую информацию она мне может предложить? Мне даже очень интересно. You have, but don't be so quick to bat away a helping hand. You find few enough of them in this city. The Flaming Fist can be bought. The Harpers are scattered, and the Parliament of Peers, well, they're just generally too inbred to be useful. The Absolute's at our gate, and the Guild are the only ones truly standing against it. Но меня хотят опять использовать, блядь, как оружие. Не знаю. Ну ладно, хорошо, плюс квест. I was planning to soften you up a bit first, but... Straight to business then. You've been seen with a certain Harper. Grey of hair, somewhat spiky of manner. We're practically sisters. So much so, I even stopped trying to have her killed a few years back. I need to speak with her. She's still getting the lay of the land, I expect. I have information that might help with that. So, remind her to pay an old friend a visit, would you? Until then. Как говорится, бля, говно вопрос. Говно вопрос. Так. Будем развлекаться будем после. Так. Так. Проще всего скинуть, так сказать, Карлах, потому что тут не надо ничего перекладывать. Надо сделать только вот так вот. В отличие от Shadow Heart. Так.
Hey, you. Окей. Oh, come on. Так, пойдем. За бабулей. Бабуля, вы где? Пойдем. A true pleasure to watch you tell the Archduke exactly where to put his alliance. One cannot embrace a viper, only get entangled by it. Вайпер, пошли, Вайпер, We пойдем. learned something. Да ё... One chosen thinks to send us against the other, while they sit safe behind their defenses. Good. Gedrick thought he was safe too. Угу, так. Пойдем. As you wish. Nature's servant awaits. Еще какой-то левелап у нее, да что ж такое-то? О, нифига. Нимба. Ой. А кто я? А кто-то я, блядь, с двумя билками. Довольно? You owe me a gold piece, grandmother. When I heard you died out in the wilderness, I made an offering at Kellamvor's well. Of gold? Oh, I did not know I meant so much to you, Guildmaster. No, I'm terribly sentimental. Case in point, I've just let a harper walk through my guild hall, noticeably unholed. Because I'm curious about why you're here and who it is you've brought with you. Ну, это их разборки. Че я буду свои 5 копеек вставлять, да? Ну, могу первое. Ну, давайте я первое нажму. How nice. You won't find many of those in my guild hall. We won't tax your hospitality too long, Nine Fingers. I'm searching for Minsk of Rashomon. A big name, that. Such information does not come cheap, High Harper. Not in normal times. Of course. Seeing as these are not normal times and we're all such good friends, I'll do better than tell you where he is. I'm bringing him here as we speak. Or parts of him, at least. I gave no orders about the condition of his corpse. What treachery is this, Nine Fingers? Have you thrown in with the Absolute too? Against my own city. Careful. You're in very real danger of hurting my feelings. It's Minsk who's found his faith with Faerun's newest god. And a new name with it. The Stone Lord. Lies. А мне, если один вариант не нравится, почему я промолчать не могу? Мне ничего здесь не нравится. It should. My people speak it in the same breath as Saravok and Demagogon, but he's just another upstart. In his short reign, the Stone Lord and his crew have earned a reputation. Pure brutality. No survivors. And where he mows my people down, this ripe little cult takes root. But not for much longer. We have word on where he plans to hit next. And he'll find us ready to hit back this time. Nine Fingers. Estelle. Call off your ambush, tell us where he is, and we'll handle this. We? I heard what happened to your harpers, Jaheira. I'm sorry, but this fight's too Она big не for you одна. alone. Пиздеть не надо. If you're half the friend you're posing as, you'll tell her that her part in this is done. The Stone Lord's fate is sealed. We have a bigger war to fight. I'd rather turn our talk to that, but if you need a moment, Jaheira, well, you've earned that much. My guild hall is open to you. Have a drink, Jaheira. Have a rest. Just leave well enough alone.
It would be a shame for the city to lose 2 of its heroes in one day. Что скажешь? There's little point in pressing Nine Fingers further. She means what she says. But we swore no vows. She won't tell us where to find Minsk. Someone else in her guild hall will. We need to be swift. Что предлагаешь начать? I suppose we must greet the local wildlife. Guildhall is awash with ale-scented gossip at the best of times. These days, they have nothing but the Stone Lord to talk about. Понимаю. Так. Что я хотел? Keep the Harper out of trouble. Just beyond that, be welcome. Be merry. Is there something you require of a humble guildmaster? Knowing what I know usually comes at a cost. But let's say we'll put it on your tab. We've crossed paths over the years. 2 hands trying to steer the city. Just not always in the same direction. Oh, I can't stand Harpers as a rule, but Jir is the exception. She's only really half a Harper at most. You mean that as a compliment? I am sure. The same way I'm not just the lowly thief, vagabond, and murderer the Watch and peers would paint me as. I happen to be a fine singer, too. Simple enough. After Jahira warned me and then disappeared, I went nosing into the cult for myself. I could bore you with the details. How I found evidence of Gortash's projects, traced him to Orin the Red, and made a safe bet there was some dried-out old necromancer to round out the 3. Because it's always the dead, bloody 3. Has been half-gods who can't help but make their irrelevance everyone else's problem. Oh. You've got some juicy little tidbit I haven't heard yet. А стоит ли? Ну, хотя я все равно хочу их убить. Какая хера разница, да? Если отсюда как-нибудь... Типа, я здесь бы всех убил и оставил бы Мол за главную. Вот как бы я поступил. И все. И просто ушел бы отсюда. Поэтому... Ну... It seems like my intelligence on you was patchy at best. That's annoying. I had no intention of leaving my city in the Dead Three's hands. Definitely not leaving it to some slimy shit that doesn't even have hands. So, as long as you can keep a lid on what's growing inside you, we're allies. Until you can't, and we're not. Ну, он раньше закончится, ты не переживай. Now, war to be fought. You need anything? No begging? Not even a snotty little please? It's almost like you don't know who you're talking to. The order's been given. It's done. So I hope you know another tune, because I am getting bored of this one. Keep me from having to kill the Harper. Which means keeping out of the guild's way, all right? Wonderful. Wonderful. И wonderful. Да. Have to keep going. Knife.
тут что нам дало? Ну, господи, откройся. Так, освободить Орфея. Это уже интересно. The Stone Lord plans to rob the counting house, and Nine Fingers means to trap him there. Вот и узнали, где засада будет. Хорошо. Так, минуточку. Помочь под герцогу. Так, тут что у нас? Забрать орфический молот из Дома Надежды. Орфиска, так. Хорошо, понял, принял. Что за летучие мыши? Господи, я думал, это крысы. Тьфу, блин, а. Че опять всем пиздеть? What are you having? Around here, silence is golden, mate. Best remember that. What are you having? Around here, silence is golden, mate. Beverages of distinction, or in some cases, extinction. Ну, тут не имеет смысла, наверное, с ними говорить, да? What's the point in... Понятно. Или все-таки стоит пробежаться? Хрен его знает. Очень понятно, у них ничего нет. Бомжи, получается. Так. Господи, это что за проход? Минуточку. All right, time to skulk about. Can't keep me out. Так. Что здесь? Сюда проход, туда проход. Что еще это за место? Но я не хочу здесь шастать. Я не хочу, чтобы Орин убила кого-то. Ну, не кого-то, а друида. Может, ну его нахер? О, здесь я был. Я здесь не проходил. Ладно, пойдем отсюда. Еще какую-нибудь херню стригерю. Не очень хотелось бы. Pullback. Так, сейчас пойдем наружу, выберемся. Идем отсюда. Так, а тут что у нас? Понял? Это что такое? Окей. Короче, понял, до него еще далеко. До него еще, как говорится, идти и идти. Ладно, что, давайте с вами продолжим в следующей серии. Наверное, сходим здесь все, поисследуем, сюда пройдемся и по итогу дальше будем потихонечку двигаться влево и
выполнять пожилые задания. Ну, в общем, большое спасибо, что смотрели. Увидимся с вами уже в следующих сериях по прохождению Baldur's Gate 3. Всем спасибо, всем удачи и всем пока-пока.